Gratitude to everybody watching Alex Madiba show. Thank you for joining us on this show. My name is Alex Madiba and of course bringing to you the most educative online show. So today niko hapa na rafiki wangu Clayson Peters. Niaje bro? Fiti sana. I'm happy bana. Siku mob kama siku 2, 3, 4, 5 hivi tujakutana. Ni kweli. Others mko poa? Niko salama, ni mambo tu ya biashara tu sasa. Nice one. Hiyo ndo saizi mpango mzima bana. Hiyo ndo mpango biashara hivi. Yeah, si ndio? So today I just want us to look at the role of relatives kwa biashara. Umeona kuna wale huwa people tend to employ relatives sometimes in their businesses, could be family businesses ama kwa companies zao ni relatives. What do you think is the impact of having relatives in your business? My opinion. I don't think I can do that. Just from my opinion. Reason number one, maybe you know that a relative anajua like you can't do anything hata kikosea, hata kimess. For me naona hata even my brother in case ameandika kwa his company maybe I can do a mess na najua hata nipeleka police, hata nipeleka mahali. So najua this is my brother, so he can't do anything. For me, from my opinion, maybe I can support my relative, my sibling to do maybe his own thing. I can support, but not kumwambia that I have a company nataka kuja usimamie kitu fulani. For me, I don't know. That's from Na kama tu it's a small shop, let's say a retail shop ya kuuza hizi unga, sweets, nini vitu kama hizo tu. It's not a large company per se ama a large business, but just a small business. Can you trust a relative to run that business? Nope. Nope. Give me clear reasons because I actually want people to understand. For me, I think even me nakwambia, that's my reason nakwambia. Even me can trust you, my brother and trust that sana. I can do a mess. Unajua business is risky. By the way, ukiplay kidogo any shillings count, ndio? Nikipoteza one shilling inamaanisha umeenda hasara already. So unajua most of people kama wale watu wajui tu wametoka huko huaga wanaogopa, wanafanya job wakiogopa kufutwa kazi, kupoteza kazi, unaona, wanaogopa sana because maybe kupata itakuwa ngumu nini, so atafanya mistake. But for a relative, akikukosea umpeleke mahali, family itakuja kwako, itakuvamia that wewe mbona unafanya anasema huyo hata hawezi nipeleka polisi ama nini vitu kama hizo. That reason, so inaweza leta mkagombana na your family sana because once hata ni kama ulikuwa right, alikuwa wrong, but ukimess na yeye blame itakuja kwako. But for other person maybe from outside tu ametaka kazi, the outsider hata ukimpeleka polisi hakuna mtu atakufanya kitu. But for me I think ina depend largely on the kind of relative, because kuna wale pia wamesoma, they are good, they are people of integrity and they're able to run your business. So I think it's also good to understand the kind of relatives you have, to classify them, which one can run my business better, which one can run my company better. Mwenye kama kuna mtu ana maringo na ni relative na akona the right skills, I think it has no problem. Si ndio? Maybe I've never tried one, maybe though I'm not sure. Maybe I can try in future. Unakaa tu ni kama uko tuna shida na wao. I can try. Even me, nisema maybe my brother akona vitu za kufanya. Si ningeenda kwake nimwombe kazi. But mimi naona even me I can mess. Na hakuna because mimi ni ndugu yake, najua atanifanyia kitu. Na mimi ndo nitakuwa namwangusha, unaona? Even mimi siwezi kubali kuenda kufanyia my brother kitu. Unajua utamwangusha. Unaweza mwangusha na ataogopa. Unajua sasa itakuwa, unajua mtu kuplan kufungua business bana, anakuaga risk a lot. Alafu mimi the same. Lakini ukikuwa umeniandika wewe ama mtu mwenye atujuani, si ndio? Yeah. Obviously chenye ndakuwa naogopa hata nikikosea. Maybe nitoroke mapema, juu unajua penye kutakuwa kubaya. Umewahi kuwa na experience with their relative trying to help you either in your business
ama kwa kitu tu yoyote yenye ungependa tu usaidizi alafu ukaengage relative akakudisappoint in any way? Have you gone through that probably? Yeah, for me there is a time nilikuwa na business, a shop business. Then Retail, yeah. So for that time kulikuwa na sikuwa ni engage kwa business ati kunisaidia, but walikuwa wanakuja mtu anakuja anachukua like hizo items hizo food stuffs, anakuja unampea ndio kuletea kesho. Do you know that hawatawahi kuletea? You have to know that once amechukua hata wahi kuletea kwa sababu hakuna kitu utamfanyia. So for that ina relate tu na kumweka hapo afanye kitu. Yeye anaweza chukua ni the same ina play the same. So for yeye atakuwa anafanya chenye anataka. Ikimesi atasema no, utamfanyia nini? Na ukimfanyia kitu wewe nafunga tu duka because hata your father anaweza kuja kuambia mbona unafanyia your brother hivyo. So that's not business for me. That's not business. I think sometimes huwa wana take the business for granted. And then sometimes they overstep other employees. If it's a company and then you employ your relative, a close relative, there's a high chance that huwa anaona wengine like the rest of the staff are below her or him, sindio? So I think it's a bit of a challenge because also kutake responsibility will be very difficult. Hautaweza kumwambia mtu ama kumpea instruction venye unge instruct mtu mwingine. So for me personally as Alex, I would recommend that you employ people who are not closely related to you. True. You employ outsiders who have the skills, who can take responsibility, who can be able to run the business the way you want. Because sasa ukileta mambo ya emotions, familia, nini, haitasaidia. Although nimeona pia there is a famous hotel, I don't want to mention the name, located in Pangani. So this hotel actually, the lady has so many kids. So she trained mtu wa construction ni her son, the son. Mtu wa finance ni the daughter. Mtu wa kurun sijui marketing ni the daughter. The accountant the daughter. But I'll make sure ame-educate watoto wote and they are the ones running the business. And the business seems to be doing well. So I think basing on also depend on how those relatives are raised, because the ones I'm talking about are not actually relatives. Siblings maybe. They are close, they are her children. So maybe do you think kuna difference between your kids running and the relatives? Big difference. Because your difference inasema unaona for your kids anajua okay, this is ours. But for your family, tuseme relatives, do you know that a lot of relatives maybe wataki usonge? Wataki uende mahali. By the shida ni nini? I don't know, wataki tu wapite, wanataka ndo. Kuna watu tu wakutaki, unaona? But for your kids, walai watataka wote wasonge. Na ina depend na the way umewaraise. Unaona? So mimi nikijua watoto wangu nimewalea vizuri, wanajua, wana respect money na nini everything. Unajua kuna mtu mwingine utapata ataanza kuna mwingine na obvious kama you have a kid mwenye ni mlevi, huwezi kumtrust na your business. It's your kid na huwezi kumtrust because unajua huyu kuna sometimes hakuagi sawa. Once you are, maybe kuna sometimes. So utampea shughuli ile like itahusikana labda na hiyo financial maybe hiyo accounts na nini, utampea manage kwingine. But do you think maybe nikitaka kuengage a relative, maybe sometimes also relatives kuna venye wanakusaidia pia na information because I think they are the people who can give you the deep information yenye watu wengine wanaweza feature. Kukuambia if staff are planning something bad against you or against the business, sometimes they also are able to give you that information. I think so. What do you think? Ina depend. But vile nimesema hivyo si relatives wote wanakuwa wabaya. But by percentage tuseme tu 80% ni wabaya. 80% ni wabaya because hata kuna wengine like anajua, unajua unaweza weka mtu a relative kwa job compare kazi ya manager. But hapo akikuwa na wengine hata act kama manager atakuwa the boss. Reason? Maybe wewe ni brother yake. Ama maybe wewe ni cousin yake. Hapo atakuwa yeye ndo sana, atakuwa manager. Itapata time like ni kama mko partners, unaona? Sababu what do you think if you draft proper contracts
that have legal implications when you're employing a relative, umpatie tu contract hivi, you sign vizuri. If you mess ama ufanye kitu mbaya, you are going to jail. Kwani is it bad to jail a relative? Yeah, it's bad. How? Mtu ameangusha biashara yako, mbona usimjail? Ngoja. That relative ni mtoto wa auntie wako. Sijasema hivyo. For example, that relative ni mtoto wa auntie yako. Auntie yako, hiyo siku itampain. Ni mtoto ndugu wangu amefanya hivi mtoto wangu. So unasema the whole family might be in conflict if you... Yeah, for that. Unaona kutakuwa wale relatives like from aunties and uncles nini hapo. Utapata they don't communicate again just because of that. Hata kama umejua makosa but hakuna mtu hata kama amefanya makosa gani ile unatakaga ati mtoto wako aende afungwe miaka gapi hata mwenyewe hata kama amekosa. Sometimes kuna hiyo pain for that. So for me to avoid that, ama afadhali niweke nikijua like let me risk in case iende mbaya iende ipotee tu hivyo, let me risk but sitaki nikuwe sure na like nimeanza nini wacha ndio nasema for me I can just support any of my relatives. Okay, naambia okay I can give you some money wazi biashara yako if I have it. Itakuwa nimetoa from my heart. Lakini sasa engage that sana that na kutegemea kwa hii biashara yangu can't do that. Hata mimi siwezi kubali my relative aniite kwa kazi yake because inaweza mess. Si mimi binadamu, unless akue mtu tu exceptionally good mwenye ako na integrity na ni mtu tu yani unaweza mtrust kabisa hata kama ni relative, but like I said ako na hiyo skill kabisa. Skill, and then ni mtu unaweza mtrust, ni mtu ana follow instruction and is somebody who is what do I call it, mtu unaweza muitisha report na kutumia hiyo report the way you want it. So inategemea na wasindo nakwambia wako but ni hata uliwapea 20%. No, nilisema 80%. Inamaanisha ni 20, inamaanisha 20% tunaweza kuwategemea. No, for me naweza wapea 10. So kwa hao 10% wajua hao. You can't. Hebu niambie shida ni nini na relatives? Sometimes you just can't relate well in business kabisa. Like what is the problem? Shida si because relatives. If si nimekuwa employee ama umeni employ and I'm your relative, why don't I follow instructions the way I would have followed za mtu mwingine? I don't know because I think people follow instruction wakijua nisipo follow itani affect. Tuseme iko for everyone. The implications. Sasa unaona wewe relative zako, relative wangu, kuna relative ya kila mtu unaona. Wote ni wabaya but tunakuanga under instruction because tunajua tukifail itatufail life yetu. So actually people work better when they are under instructions. So kuna instructions zingine huwezi pay your that's why unaona umesema relatives. Kuna instruction hata ukiwapea watafanya makosa, yeye atajua kwa sababu ni my cousin hata itakuwa mbaya. Haitakuwa mbaya, so ataogopa mtu mwingine anaweza mpeleka pabaya na hakuna mtu atasema. Hakuna, itabidi familia yao washikane wakuja wamtetee. Lakini sasa for you bro, your dad anakuja na kuongelesha anasema huyu ni kazini yako, mbona unafanya ungesahau tu because lakini ingekuwa ni mtu mwingine your dad angemwambia your dad angekwambia that well please huyu aende ndani. Your auntie, your nani angekuja angekusupport because wange combine waseme tu hivyo. Wangesema hivyo, lakini kwa sababu ni wenu, huyo kwanza ni your blood. In your blood, so hakuna vile utafanya. So according to you, what is the best way kusaidia a relative, the best way to help a relative? The best way, you have the resources, you have the money, you want to assist a relative who is maybe let's say homeless ama yani somebody in need. What is the best way to help a relative? For me hata kama niko na very big company, niko na pesa mingi, naweza kumassist because naweza taka naye aende juu. True. Tutegemeane in life to support our family. So naweza kuchukua part some money nimwambie acha nikufungulie business yako wewe uende nayo ushughulikie. For me naweza kumsupport ainuke. Not akuje tuinuane hapa. Okay. So for me so they shouldn't live with you, they shouldn't work for you, but you can support them to
open up businesses ama connect them to your friends to give them jobs. Yeah, for that I can connect them to my friends because najua huko lazima watafanya kazi poa. Wanaogopa wewe si mimi. So for that mimi naona inaweza kuwa best way like just to connect or nataka kama ni my cousin tukue pamoja hivi like nimemsupport kidogo ama amenisupport tunaongea business hapa unafanyaje ni na nini for that, lakini si ati nikwambie wewe umefanya nini na nini. Kuna wengine wamebahatika. I think I have a friend mwenye ako na manager wake ni kazini yake. Watu wanafanya best vizuri kabisa, wanawake vizuri. Yule anamrespect. So ina depend. Lakini nikwambie ni 10%. 20 I don't know. Maybe 20 for him but for me. Haya tukiconclude hii interview kuna ile issue ya you are in trouble. Big trouble. But during that trouble, a relative doesn't come to support. Kabisa, ukiaga, ndio wao ndio wanapanga hizo ma WhatsApp group nini vitu kama hizo. What is the issue? Mbona hawasaidii when you are there? Like for example, let's relate it to business. You've opened up a business, the business is not doing well. You have a relative who has the money who could support you, but in that time, haezi support. Hadi you undergo depression to the extent that hata unaweza jiua, but they have no support towards you. Na si ati hawana uwezo, wako na uwezo, but they don't want to support. For me I think in this life tukizaliwa tunatokanga kwa familia, si ndio? But kuna the family that comes from you, si ndio? The family that comes from you. Ile watu wenye wanaweza kusimama na wewe sana in this life ni family that comes from you. Your wife, your kids, labda your friends, some of your friends ni wewe umewacreate. Do you know that wana support dream yako because once umekutana na a friend obviously from maybe your dream like your line of duty maybe nini vitu kama hizo, but kuna wale in high percentage hawatatokea, na hiyo kitu inafaa kubali tu. Even me saizi nikipata shida naweza anza kupigia labda my girlfriend, naweza mpigia yeye kwanza then second my friend the third ikuwe like sasa labda my sibling, alafu wale wengine wanakuwa wa mwisho. Reason najua hakuna mtu amekuja akaniambia my family inanisupport sana but kuna wale friends by the friends wanasaidia. Friends uko nao kila wakati. Friends wanasaidia. So for me I don't know the problem but for me najua kuna hiyo. Hata unajua unaweza kuwa na relative mwenye ni friend wako pia because mko close and I believe in your dream, unaona sometimes. So inategemea na vile unakaa nao, lakini family wana supporting kufa. Okay. Thank you so much. Give them your final words on relatives working in business and anything you would like to talk about. Okay, for kwa relatives naweza kuambia if you have any chance to support your sister, your brother, your cousin, please do so. Usitarajia wakusaidie because utacomplain, utadhiaga sana. So if you have any chance, support your relatives, your siblings, support them. Wakifika huko juu, God atakubless you na mtakuwa huko juu. So hautahitaji msaada wao sana, labda availability yao ndio utataka tu. Yeah. And for me I just want to add on that if you have a chance to work for your relative, please show that relative that you're also appreciative, but put a lot of energy and ensure that you don't let that person down, because by the time akuchague it means they trust you and they want you to do your best. So if somebody gives you, let's say, a business or maybe accommodation or anything, be appreciative. Instead of doing the wrong things to that person, do the right things, because you never know. So be supportive to your relatives. Then those uncles who have money and they don't want to support their young ones, please support them. Don't allow them undergo depression to the extent that wakufe. The example of Brian Chira, some of you people become relatives, but you don't want to support him during the times when he's in need. Now mtu akikufa ndio mnakuja, you start to cry,
do they call them crocodile tears or whatever, whatever it is. Yeah, so please support somebody when they are in need. So, and then finally, in your business, I think you need to go for somebody who is qualified, committed, somebody who can produce, irrespective of the relation with you. I think you should base on their qualification. But for me, I wouldn't go for a relative. I don't know about you, but thank you so much for joining and always joining Alex Madiba Show. So ukienda pale YouTube, type Alex Madiba Show, subscribe, like and share. Thank you so much and stay blessed. Bye.